121 question. Compassionate listening has only one purpose: to allow the other side to speak out, to empty their heart and suffer less. Compassionate listening means kindness listening. Means it has only one purpose. What is that purpose? To allow other person to speak. If the other person is speaking, we need to listen with a lot of kindness. Why? To empty their heart and to suffer less. Why other people speak sometimes? They speak to empty their heart and they want to suffer less. That is the reason they speak, and at that time we need to listen compassionately. Maybe no one has been able to listen to that person, so you may be the first person who can sit and listen peacefully to him. So when the other person is speaking to you, more, it means what? Nobody has ever listened to him and you are the first person he or she is speaking to you. So listen peacefully to him. That is the practice of compassionate listening. That is called compassionate listening. You have to train yourself before you can listen. So that is compassionate listening, and what he is saying, train yourself before you can listen. And blank, what he may say might have a wrong perception, misunderstanding, bitterness, accusation. So what the other person might say may touch of irritation and anger. You may want to react by interrupting him, and if you do that, you fail, you transform the session into debate. So what is he saying after the blank? He is saying like this: the other person may have wrong perception, means wrong opinion, misunderstanding and bitterness or accusation. Whatever he has, he is trying to say something, and sometimes his saying can irritate you, but you don't interrupt him, don't stop him because of your irritation and anger. You don't stop him. If you do that, you fail. If you interrupt him, then that person will have a debate with you. So sometimes what you need to do, you need to listen patiently. Otherwise, it will be debate if you interrupt. Let's look at the options. Say to yourself, my purpose is not to argue with him or correct him, but to allow him to have a chance to suffer less by speaking out. Already he said this. Say to yourself, my purpose is to argue with him, or is not to argue with him or correct him, but allow him to have a chance to suffer less by speaking out. This is already mentioned in the conclusion after the blank. Next one, so if you practice mindful breathing, maintain that kind of mindful awareness, you are protected by your compassion. He is giving solution here. You practice mindful breathing and maintain kind of mindful awareness, then you are protected by your compassion, and what he says will not touch of anger or irritation in you anymore. So if you practice breathing and awareness, whatever he says, it cannot create anger or irritation. He is giving solution here. That is why it is called the practice of compassionate listening. So can it come here? Already he is saying that is the practice of compassionate listening. Already he is mentioning. So again will he mention that is called compassionate listening? No. Third one is not possible. You are able to tell yourself later on in 3 or 4 days when the chance comes up, I will offer him some information so that he can correct his perceptions, but not now. This should become the last statement. What is he saying? You should tell yourself like this: after 3-4 days of his speaking, I will talk to him, not now. So this should come last statement. This is also not the answer, correct answer. While the other person is expressing himself, he may water the seed of anger or irritation within you, maybe. While speaking, what happens? Sometimes he will try to create anger or irritation within you. So answer can be 1, 2 or 5. What should be the answer? In first, what is he saying? Already it is a conclusion, it is already mentioned. So first one is not suitable. Second or fifth? Second, fifth lo emantunnadu. In second, he is giving a solution, directly solution. If you practice mindful breathing and maintain kind of mindful awareness, ఆ రెండు ప్రాక్టీస్ చేస్తే then you can be
ప్రొటెక్టెడ్ బై యువర్ కంపాషన్, అప్పుడు నీకు చాలా కంపాషన్ ఉంటుంది. అదర్ పర్సన్ కెనాట్ క్రియేట్ యాంగర్ ఇన్ యూ, యాంగర్ ఆర్ ఇరిటేషన్. అండ్ 5, వాట్ ఈజ్ ఈ సేయింగ్? వైల్ ద అదర్ పర్సన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ హిమ్సెల్ఫ్, అతను తానని తాను ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకునే సమయంలో వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్? ఈ మే వాటర్ ద సీడ్ ఆఫ్ యాంగర్, స్లోలీ యాంగర్ ఇరిటేషన్ తీసుకురావచ్చు. He may create anger or irritation. Then what do you need to do? Do you need to talk to him? Do you need to interrupt? Answer 2 or 5? Answer is 5. He'll try to create anger or irritation within you while expressing himself. But you don't interrupt him. You don't interrupt him. The body is dependent on the whole of creation. In society, somebody has to make clothes, produces electricity, drill for oil. The body cannot be independent of the world. For the body, dependence is absolute. So, body ఖచ్చితంగా డిపెండ్ అవ్వాల్సిందే వేటి మీద? హోల్ ఆఫ్ ద క్రియేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్లోత్స్ కావాలన్నా, ఏదైనా ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా, ఆయిల్ డ్రిల్ చేయాలన్నా మన బాడీ వేరే వాళ్ళ మీద, వేరే బాడీస్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. సో బాడీ కెనాట్ బి ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, అండ్ ఫర్ ద బాడీ డిపెండెన్స్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్. బాడీ ఖచ్చితంగా డిపెండ్ అవ్వాల్సిందే. మోస్ట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దేర్ లిమిటేషన్స్ అండ్ డిపెండెన్సీ. సో ఈ లిమిటేషన్స్, ఈ డిపెండెన్సీ యొక్క దాని మీద అవేర్నెస్ చాలామందికి లేదు. వెన్ ద స్పిరిట్ identifies with the body, then it gets pinched and the desire for independence arises. When the spirit means here Atma, when spirit identifies with the body, ఎప్పుడైతే ఆత్మ బాడీతో ఐడెంటిఫై చేస్తుందో, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇట్ గెట్ పిన్చ్డ్ అండ్ ద డిజైర్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్ అరైజెస్. ఎప్పుడైతే ఆత్మ నేను అని వస్తుందో అప్పుడు డిజైర్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇండిపెండెన్స్ అనే డిజైర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దెన్ ఓన్లీ మైండ్, ఇంటలెక్ట్, దే ఆల్ లుక్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్. ఆ మూడు స్టార్ట్ అవుతాయన్నమాట, నేను అని. మైండ్, మై ఇంటలెక్ట్, మై ఈగో. లుకింగ్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్, ఆఫన్ యూ గెట్ స్టక్ ఇన్ ద ఈగో అండ్ బికమ్ మోర్ మిజరబుల్. ఈ ఇండిపెండెన్స్ కోసం సెర్చ్ చేస్తూ ఏమవుతాము అంటే ఈగోలో స్టక్ అవుతామంటే వి గెట్ స్టక్ ఇన్ ద ఈగో అండ్ బికమ్ మోర్ మిజరబుల్. ఎప్పుడైతే నేనే ఇండిపెండెంట్, నాకు ఎవరు హెల్ప్ అవసరం లేదు, నేను ఒక్కరినే డెవలప్ అవుతాను అనే టైంలో ఈ ఈగో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈగో రావడం వల్ల ఎక్కువ మిజరబుల్ మీన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సాడ్, వి ఫీల్ సాడ్. నౌ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిపెండెన్స్ అండ్ ఇండిపెండెన్స్. ఖచ్చితంగా డిపెండ్ అవ్వాల్సిందే. ఇండిపెండెంట్గా ఉండడం వల్ల ఈగో స్టార్ట్ అవుతుంది, సాడ్ అవుతాము అంటున్నాడు. బ్లాంక్. వెన్ యూ మూవ్ విదిన్ యూ డిస్కవర్ దట్ యు ఆర్ ఇంటర్డిపెండెంట్. వెన్ యూ మూవ్ విదిన్, మీలో మీరు చూసుకుంటే కనుక దట్ యూ విల్ బికమ్ ఇంటర్డిపెండెంట్. ఇండివిజువల్ సెల్ఫ్, సోల్, జీవా ఈజ్ ఇంటర్డిపెండెంట్. Now he is talking something called interdependent. Everything is interdependent and there is nothing like independence. Independence అంటూ ఏమీ లేదు, అంతా ఇంటర్డిపెండెంట్. ఒక్కరి మీద ఒక్కరు ఖచ్చితంగా డిపెండ్ అవ్వాల్సిందే. Now he is talking about dependence, independence and interdependence. Let's look at the option. Before the blank he is talking about ego and miserable. On one level dependency is a harsh reality, on another level it is an illusion because there is nothing else but the self. ఒక లెవెల్లో ఈగో రియాలిటీ హార్ష్గా కనబడుతుంది, కానీ ఇంకో లెవెల్లో ఇల్యూజన్ అంటే భ్రమ, మాయ, రాంగ్ ఇమాజినేషన్. సో ఆన్ అనదర్ లెవెల్ ఇట్ బికమ్స్ ఇల్యూజన్, మాయా, బికాస్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఎల్స్ బట్ ద సెల్ఫ్ మాత్రమే ఉంటుంది, డిపెండెన్సీ అంటూ ఉండదు. సెకండ్ వన్, ఇండిపెండెన్స్ కెనాట్ బి అచీవ్డ్ అన్లెస్ యూ స్టార్ట్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్, ఎక్కడ బ్లాంక్ తర్వాత ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాడు. And if you move within you will be interdependent, not independent. మీలో మీరు చూసుకుంటే అప్పుడు ఇంటర్డిపెండెన్స్ వస్తుంది, ఇండిపెండెన్స్ కాదు. సెకండ్ వన్, నో. Then the ego finds some excuse to revert to smallness, maybe. Before blank ego is talking. Fourth one, it is not yet totally soaked in the totality of knowledge. Again he is talking about knowledge. As it is not used to it, the mind finds every little excuse to revert back to the ego and to be aloof. Aloof means unfriendly and independent and separate, and it would find any fault and blow it out. Aithe blow it out of proportion. It is not totally yet soaked in the totality of knowledge. Ante ego anedi akkada total ga soak avvaleda and it is not used to it. Alawadu padledanta. The mind finds every little excuse. మళ్ళీ ఈగోకే వెళ్తుందంట మైండ్, అండ్ ఒంటరిగా ఉండడానికి, ఇండిపెండెంట్గా ఉండడానికి, సెపరేట్గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ఫాల్ట్, ఈవెన్ బ్లో ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్. బివేర్ ఆఫ్ దిస్ టెండెన్సీస్. ఆన్సర్ 3 కానీ
4 or 5. In 3, 4 he is talking about ego, and 5th one lo deni gurinchi maatladutunnado, be aware of these tendencies and come what may, be strong in the commitment to satsang. Now he is telling satsang, religious discourses ni satsang antam. Ee Swamiji's, Babaji's speeches istaru kada, dan satsang antam. He is telling somewhat solution is the last lo raavali, middle lo raavaddu, blank is in the middle. So we require the answer 3rd or 4th. What is the answer? And did he talk about any knowledge? Knowledge gurinchi emana maatladada, intellect annadu. And what is he saying before the blank? Looking for independence, often you get stuck in the ego. Independence kosam search chestu ego lo stuck అయిపోతావు and బాగా sad అయిపోతావు. And then the ego finds some excuse to revert to smallness. ఇంకా smallness కి వెళ్ళడానికి ego find out చేస్తుంది. Answer is 3rd one. Should be related to ego. Spirituality is commonly associated with sense denial, withdrawal from the world and austerity, giving up the good things of life, moving away from the family and worldly possessions and retiring to the forest. Spirituality అంటే ఏంటి? సెన్స్ డీనియల్, అంటే సెన్సెస్ ఏదైతే ఉంటాయో, సెన్సెస్ కోరుకునే the sense organs, whatever the sense organs they enjoy, దాన్ని డినై చేయాలి. అండ్ withdrawal from the world and austerity and giving up the good things. లైఫ్లో ఉన్న గుడ్ థింగ్స్ అన్నీ గివ్ అప్ చేసేసి వీ నీడ్ టు గో అవే ఫ్రమ్ దెమ్, అవే ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ అండ్ వరల్డ్ పొజిషన్స్ అండ్ రిటైరింగ్ టు ద ఫారెస్ట్. అది స్పిరిచువాలిటీ. ఆల్ టుగెదర్ అన్ అన్అట్రాక్టివ్ ప్రపోజిషన్. మొత్తానికైతే ఇది అట్రాక్టివ్గా ఉండదంట, అన్అట్రాక్టివ్. దిస్ పుట్స్ ఆఫ్ ద యంగర్ జనరేషన్ వాంట్ ప్లెజర్ హియర్ అండ్ నౌ. కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది, స్పిరిచువాలిటీ అనేది యంగ్ జనరేషన్ని దూరం పెడుతుంది. బికాజ్ యంగ్ జనరేషన్ వాంట్స్, యంగ్ జనరేషన్ ఆల్వేస్ వాంట్స్ ప్లెజర్ హియర్ అండ్ నౌ. ఇప్పుడు మాత్రమే ఎంజాయ్మెంట్ కావాలి అని యంగ్ జనరేషన్ వెయిట్ చేస్తుంది. దట్స్ వై యంగ్ జనరేషన్ డస్ నాట్ వాంట్ స్పిరిచువాలిటీ. దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూచర్ రివార్డ్, లీవ్ అలోన్ పోస్ట్ మార్టం హ్యాపీనెస్. ఫ్యూచర్లో ఏదో ముక్తి దొరుకుతుంది అని చెప్పి నేను ఇప్పుడు స్పిరిచువాలిటీ చేయను అని యంగ్స్టర్ అంటుంటాడంట. దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూచర్ రివార్డ్, దే వాంట్ ఇమీడియట్లీ అండ్ దే లీవ్ అలోన్ పోస్ట్ మార్టం హ్యాపీనెస్. తర్వాత హ్యాపీనెస్ వస్తుంది, ఇప్పుడు తపస్సు చేయండి అంటే దే డోంట్ డూ. ద బ్లాంక్, బిఫోర్ ద బ్లాంక్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ యంగ్స్టర్స్. ఆఫ్టర్ ద బ్లాంక్, ద ట్రెండ్ టుడే ఈస్ టు ఇండల్జ్ ఇండిస్క్రిమినేట్లీ ఇన్ సెన్స్ కాంటాక్ట్. ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ట్రెండ్ ఇండిస్క్రిమినేట్, అంటే వితౌట్ ఎనీ డిస్క్రిమినేషన్, అంటే ఏ డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా అన్లిమిటెడ్గా సెన్స్ కాంటాక్ట్లో ఎంజాయ్ చేయడం అనమాట. సెన్సెస్తో ఎంజాయ్ చేయడం అంటే యూ ఈట్, యూ లిసన్ టు మ్యూజిక్, యూ డ్యాన్స్, యూ సీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్. సో సెన్స్ ఆర్గాన్స్కి ఎంజాయ్మెంట్ ఉండేటట్టుగానే చూస్తున్నాను అనమాట, వితౌట్ ఎనీ లిమిటేషన్. ద ట్రెండ్ ఈజ్ లైక్ దట్. బట్ ద మోర్ యూ ఇండల్జ్ అంటే పార్టిసిపేట్, ద మోర్ యూ ఇండల్జ్ ద లెస్ యూ ఎంజాయ్. ఎంత అయితే ఎక్కువ ఇండల్జ్ అవుతారో ఎంత తక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారు. Every successive contact with an object reduces the joy content till you reach a stage of knowing. ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఎక్కువ కాంటాక్ట్ అయ్యి ఏమవుతుంది అంటే జాయ్ పోతుందంట, ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ పోతుందంట. టిల్ యూ రీచ్ అ స్టేజ్ ఆఫ్ నో ఎంజాయ్మెంట్. ఒక స్టేజ్ వస్తుంది ఇంకా ఎంజాయే చేయరంట. వెన్ యూ బాట్ యువర్ సెల్ ఫోన్, హౌ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్? The first week everybody is in excitement phase when a person buys cell phone or a car or anything. First week ఎలా ఉంటుంది? ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్, ఫుల్ హీల్ బీ ఇన్ ఎక్సైటెడ్ ఫేస్. తర్వాత స్లోగా దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ తగ్గుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అయ్యాక ఏమవుతుంది, ఇది బాగాలేదు, మా ఫ్రెండ్ దగ్గర అప్డేటెడ్ వర్షన్ బాగుంది అనిపిస్తుంది. సో ద మోర్ యూ హ్యావ్ కాంటాక్ట్ విత్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద జాయ్ కాంటాక్ట్ టిల్ యూ రీచ్ స్టేజ్ ఆఫ్ నో ఎంజాయ్మెంట్. స్పిరిచువాలిటీ చెప్పాడు, బ్లాంక్ ముందు బ్లాంక్ తర్వాత ఏమంటున్నాడు అంటే ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయడం వల్ల దాని మీద మోజు కూడా పోతుంది. ఆప్షన్స్: పీపుల్ యాక్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రాఫిట్, రివార్డ్, పే చెక్స్, సెల్ఫిష్ యాక్షన్స్ లీడ్ టు ఫెయిల్యూర్, స్ట్రెస్ అండ్ అన్లిమిటెడ్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, పీపుల్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంటారు, ఓన్లీ ప్రాఫిట్ కోసమే పనిచేస్తుంటారు, యాక్ట్ చేస్తుంటారు. సెల్ఫిష్ యాక్షన్ వల్లనే ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది, స్ట్రెస్ అవుతుంది, అన్లిమిటెడ్ గెయిన్స్ కూడా వస్తాయి. లిమిటెడ్ గెయిన్స్. Now Vedanta introduces the concept of unselfish action. The attitude shifts from that of entitlement to obligation. Attitude entitlement నుంచి obligation లాగా మారిపోతుంది. From profiteering to offering యువర్ టాలెంట్ టువర్డ్స్ అ లార్జర్ కాజ్. అంటే తీసుకోవడం మొదలుపెట్టి ఇవ్వడం దాకా వెళ్తుంది అనమాట. ప్రాఫిట్ ఏమన్నా వస్తుందా అని కాదు, ఏదైనా ఆఫర్ చేయాలా మనమే అని ఆలోచించాల్సి వస్తుందని చెప్పి వేదాంత చెప్తుంది.
is talking about Vedanta. And third one, the truth is spiritual life restores the enjoyments. Spiritual life ఏం చేస్తుందంటే ఎంజాయ్మెంట్స్ని రీస్టోర్ చేస్తుందంట. యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ లాస్ట్. ఆల్రెడీ మనం కోల్పోయిన ఎంజాయ్మెంట్ని మళ్ళీ స్పిరిచువల్ లైఫ్ తిరిగి తీసుకొస్తుంది. మేబీ వెన్ యూ గివ్ యూ గెయిన్, grab and you lose. All takers are unhappy and givers are happy. Givers grow into outstanding personality. He is giving some solution kind of opinion. When you give, what happens? You will gain anta. మీరు ఇచ్చినప్పుడు మీరు గెయిన్ పొందుతారు. మీరు ఎప్పుడైతే గ్రాబ్ తీసుకుంటారో, టేక్, యూ లూజ్. ఆల్ టేకర్స్ ఆర్ అన్హ్యాపీ, గివర్స్ ఆర్ హ్యాపీ. అండ్ గివర్స్ గ్రో ఇంటూ అవుట్స్టాండింగ్ పర్సనాలిటీ. గివర్ ఏ బెటర్ పర్సన్ అని చెప్తున్నాడు. ఫిఫ్త్ వన్, అటాచ్మెంట్ ఈజ్ లవ్ పొల్యూటెడ్ బై సెల్ఫిష్నెస్. ఈజ్ టాకింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ అటాచ్మెంట్. ఒక దానికి అటాచ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ లవ్ పొల్యూట్ అయి ఉంటుందంట, సెల్ఫిష్నెస్. ద రిలేషన్షిప్ గెట్స్ టెయింటెడ్ అంటే డ్యామేజ్డ్ విత్ అన్రీజనబుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ డిమాండ్స్ యూ మేక్ ఆన్ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్. అటాచ్మెంట్ అనేది రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వల్ల అది డ్యామేజ్ అవుతుంది. మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్, మన డిమాండ్స్ వల్ల. ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ రిలేషన్షిప్. ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ పీపుల్. సెకండ్ వన్ వేదాంత అంటున్నాడు. థర్డ్ truth అంటున్నాడు. ఫోర్త్ వన్, when you give you will get. So it is related to Vedanta or spiritual enjoyment restores, or when you give you gain. Answer 2, 3, 4. Answer is 3. The entire passage is talking about enjoyment. Before spirituality enjoyment, tarata spirituality, youngster trend also enjoyment. Spirituality is nothing but it restores the enjoyment you have already lost. మీరు కోల్పోయిన ఎంజాయ్మెంట్ని మళ్ళీ తీసుకురావడం. ఫ్రీడమ్ ఈజ్ ఇండిపెండెన్స్ టు థింక్ ఫర్ వన్ సెల్ఫ్ క్లియర్లీ అండ్ నాట్ టు యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద డిక్టేట్స్ ఆఫ్ సొసైటీ ఆర్ వన్స్ ఓన్ పర్సనల్ ఇంక్లినేషన్స్. ఫ్రీడమ్ అనేది ఏంటంటే సొంతంగా ఆలోచించడం అండ్ సొసైటీ ప్రకారం నడవకుండా మన ఓన్ ఇండిపెండెన్స్తో ఆలోచించి నడవడం అనమాట. ఫ్రీడమ్ ఈజ్ నాట్ మియర్లీ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ సంథింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. This does not mean freedom to do whatever one likes, so one has to understand not mere verbally but factually what that word implies. Actually freedom అంటే నిజంగా మనకి ఇష్టం వచ్చింది చేయడం కాదు, వర్డ్ అన్నట్టుగా అది వేరే మీనింగ్ ఉంటుంది. అదేంటి? we are not trying to define what freedom is. Each one word interpreted according to his own inclination or upbringing. సో మనం డిఫైన్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయడం లేదు ఫ్రీడమ్ అంటే ఏంటి అని. బికాస్ ఫ్రీడమ్ పీపుల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా వాళ్ళు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు ఫ్రీడమ్ అనేది. అండ్ సమ్ వుడ్ ఈవెన్ డినై దట్ దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ ఎట్ ఆల్. కొంతమంది ఫ్రీడమ్ అనేది ఉండదు అని కూడా అంటున్నారు. ఫ్రీడమ్ డెఫినిషన్ బ్లాంక్. వెన్ దీస్ ప్రిజన్ వాల్స్, ఇప్పటిదాకా ప్రిజన్ వాల్స్ అనలేడు కానీ ఇక్కడ ప్రిజన్ వాల్స్ అంటున్నాడు. when these prison walls are broken, ఈ prison walls break చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే then there is freedom naturally and one does not have to seek it. ప్రిజన్ లాగా వాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బ్రేక్ చేస్తే ఫ్రీడమ్ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయంట, దాన్ని కోరుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ నాట్ హౌ టు అచీవ్ ఫ్రీడమ్ ఆర్ టు ఆస్క్ వాట్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్, బట్ రాదర్ టు ఆస్క్ వై మైండ్ విచ్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ has had so many experience of misery and conflict is not free. అయితే ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి? మైండ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ అ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ టైంకి సంబంధించింది మైండ్ అంట. ఇట్ హ్యాస్ గాట్ మెనీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ మిజరీ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్. మైండ్ అనేది బ్యాడ్, మిజరీ అంటే సాడ్నెస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఉన్నాయి, అది ఫ్రీగా లేదు మైండ్ అంటున్నాడు. సో ఆఫ్టర్ ద బ్లాంక్ ప్రిజన్ వాల్స్ బ్రేక్ చేయాలి అండ్ మైండ్ అంటున్నాడు. లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్. The mind is conditioned by society with its cultures, laws, religions, sanctions, economic pressures and so on. ఇది ఎక్కడ రావాలంటే లాస్ట్ రావాలి. ఆఫ్టర్ ఫ్రీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇది ఫస్ట్ది. బట్ వీ రిక్వైర్ బ్లాంక్ ఈజ్ ఇన్ ద మిడిల్. ఫ్రీడమ్ ఈజ్ టు బి ఫౌండ్ నాట్ బై సీకింగ్ ఇట్ బట్ రాదర్ బై అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఇట్ ఈజ్ దట్ ఇంప్రెజెన్స్ ద మైండ్. ఇది ఆల్రెడీ అక్కడ చెప్పాడు కదా, ఫ్రీడమ్ అనేది మనం ఇట్ ఈస్ నాట్ బై సీకింగ్ వి గెట్ బట్ రాదర్ బై అండర్స్టాండింగ్, అర్థం చేసుకోవడం వల్ల వస్తుంది. అండ్ ఇట్ దట్ ఇంప్రిజన్స్ ద మైండ్, మేబీ, నాట్ షూర్. A discipline which comes naturally without any conformity is a simple observation of all these fears, anxieties and envies, to see your own fears, your own ambitions as you see a tree. So discipline naturalగా వచ్చేస్తుందండి, ఏ కన్ఫర్మిటీ లేకుండా. Discipline is nothing but simply here observation of all these fears. Now he is talking about discipline, not sure. This very saying is that discipline,
Again he's talking about discipline, not sure. Learning the nature and structure of conditioning brings order, not the order of society. No, he's talking about law and order, nature of order. So 3, 4, 5 not possible. Answer 1, 2 lo call. Answer 2. One conclusion tarvata raval. Can take 2. The reason we are in pain or sorrow is also mental suffering, mental or physical suffering. The reason we are in pain or suffering is that we are living at the level of senses. మనకి పెయిన్ సారో ఎందుకు ఉందంటే మనం సెన్సెస్ లెవెల్లోనే బ్రతుకుతున్నామంటే ఇట్ ఈస్ ద లివింగ్ ఇన్ ఎ డ్రీమ్ స్టేట్ అండ్ వీ నీడ్ టు వేక్ అప్ ఫ్రమ్ దిస్ డ్రీమ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ ద సోల్. మనం నిద్రలోనే ఉన్నామంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ లివింగ్ డ్రీమ్లో ఉన్నామంట, మనం ఆ డ్రీమ్లో నుంచి మేలుకోవాలంట. వీ నీడ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ సోల్. సోల్ యొక్క రియాలిటీ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలండి. నవ్ అగైన్ డాష్ supreme bliss means perfect happiness. Supreme bliss means perfect happiness. Supreme bliss can be reached when we stop identifying with the body. Body toni identify chesukodam stop cheste appudu bliss vastundanta. Body toni, mind toni, senses toni identify cheyoddu. Instead live at the level of soul. Ante soul level lo bratakalante appudu manaki perfect happiness vastundi. Let's look at the options directly. When we do so, we will attain the state of perpetual bliss. We need to wake up. Before blank what is given, we need to wake up from this dream and experience the reality of the soul. Then if we do so, we will attain the state of perpetual bliss, maybe. When we empower the soul through meditation, we still face pains and problems, but a current of intoxication supports us from not sure. Meditation maatladutunnadu, solution. You feel the pain, but your mind is bothered by it. Not sure. The pain is experienced in the body, but the message to the brain is blocked in such a way that you can bear it and oblivious or unmindful of it. There are people going through different activities in life who are having one problem. Is 4th, 5th, 3, 4, 5 is talking only about pain. Pain e cheptunnadu. Blank dartha happiness antunnadu, bliss. Answer is 1. In each of the questions given below a sentence is given which is then divided into 5 parts, out of which the last part is correct. There is an error in 3 parts of the sentence. Last part is correct. There is an error in 3 parts of the sentence. Only 1 part is correct. You have to choose the correct part as your answer. Last part as usual correct, 5th part. And migitha dantlo ekkadno okka correct part undi, remaining errors are there. There is an error in 3 parts of the sentence, only 1 part is correct. Let's see. The importance of cooperation among the executive and judiciary in dealing with, is there any error in it? The executive and judiciary, 2 departments there. 2 annappudu among vastundi between. When we talk about more than 2, among undali. So executive body, judiciary body antunnadu kabatti 2 departments kabatti between. The importance of cooperation between the executive and judiciary in dealing with the unacceptably higher number of pending cases in the country cannot be overemphasized. For over a year, is there any error in second part? Yes, no? Unacceptably higher number. Number is noun here. Number anedi noun. Noun ki partner enti? Noun partner is always adjective. Akkada higher anedi adjective. And adverb, what does adverb do? Adverb em chestundi? Adverb tells the quality of verb, or it also tells the quality of sometimes adjective quality kuda cheptundi. Appudu unacceptably vastundi, no problem here. ly is always adverb. Adverb em chestundi? Verb quality teluputundi major ga, appudu adjective quality kuda cheptundi. Extremely talented antam manam, or highly talented antam. Extremely or highly talented, or rich. Is extremely rich, highly rich అంటున్నాం. రిచ్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్, అండ్ ఇక్కడ హైలీ కానీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కానీ అడ్వర్బ్.
So adverb adjective combination వస్తుంది, no problem, and adjective noun combination, no problem with that. Maybe, I mean, we are doubtful, second one alane hold lo pettan tartha chuddam. There were indications of an impasse over judicial appointments between the two branches of the state, mainly after Supreme Court struck up. Now there is an error in the fourth part. Strike, struck, struck, V2 V3 same. అదే స్టిక్కి స్టక్ వస్తుంది అన్నమాట. అండ్ స్టక్కే మనం స్టక్అప్ అని తీసుకుంటాం, స్ట్రైక్అప్ తీసుకోం. సో ఇది రావాలి, స్టక్అప్ తీసుకోవాలి, స్ట్రక్అప్ కాదు అక్కడ, డెలిటార్. సో ఎర్రర్ షూర్లీ ఫస్ట్ వన్ ఫోర్త్లో ఉంది, ఇప్పుడు సెకండ్ థర్డ్లో చూడాలి ఎర్రర్, వేర్ ఈజ్ ద ఎర్రర్. ఓన్లీ వన్ పార్ట్ ఈస్ కరెక్ట్, ద అదర్ పార్ట్ ఈజ్ రాంగ్. విచ్ ఈజ్ కరెక్ట్? థర్డ్ పార్ట్లో ఎర్రర్ ఏమైనా ఉందా? దెర్ వర్ ఇండికేషన్స్ ఆఫ్ an impasse over judicial appointments between the two branches. Any error? Say something more. The unacceptably higher number of pending cases in the country cannot be overemphasized for over a year. There were, here you can take superfluous expression, overemphasized. Emphasize means something you do it bigger. ఆల్రెడీ ఎంఫసైజ్ అంటే చిన్నదాన్ని పెద్దగా ఎగ్జాజరేట్ చేసేదాన్ని ఎంఫసైజ్ అంటాం. హియర్ ఓవర్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ రెడెండెన్సీ, సూపర్ఫ్లస్, అన్నెసరీ. ఆన్సర్ ఇస్ 3. థర్డ్ పార్ట్ ఇస్ కరెక్ట్. Freud had a variety of influences on psychology, psychiatry, anthropology, history and literary studies, but his most important contribution was the simple claim that many of our behaviors are motivated by unconscious. First దాంట్లో error ఉందా? Had a variety of influences. Any error? Anthropology, history and literary studies, but his most important contribution was probably the simple claim that many of our behaviors. Answer all are correct. Importance for citizen consideration today is the fact. Importance for citizen consideration today is the fact. It is the fact that the Supreme Court in deciding upon, Supreme Court is deciding upon, or it is decided upon, it is decided upon unconstitutionality of section 377, recognized that the 4 corners of the Constitution rests on a social reality steeped into, it's not in, steeped into prejudice, stereotypes, parochialism, bigotry. Answer is 1. 1 does not have it. A hike on the RBI's benchmark interest rates could stem the. Hike means increase. So a hike on RBI benchmark interest rates could stem the capital exodus, but with core inflation picking up and the government keen, after keen we take on, not in. Always keen on. Interested in, keen on. Fond of, same meaning. The government is keen on. The government is keen on a rate cut as a growth catalyst. The RBI has a unenviable, correct, and unenviable. So third, fourth, sure wrong. And unenviable. Envious means jealous, enviable. So answer 1 or 2. Is there any error in the first part? What is that? A hike should not be there, only hike. A hike on RBI benchmark interest rates could stem the capital exodus. Always stem takes stem from.
It could stem from capital exodus. Exodus means a group of people, group of things leaving at a time. ఒకేసారి వదిలిపెట్టేదాన్ని, ఒక ప్లేస్ని వదిలిపెట్టేదాన్ని ఎక్సోడస్ అంటాం. సిమిలర్లీ క్యాపిటల్ ఎక్సోడస్ అంటే సపోజ్ యూ ఇన్వెస్టెడ్ సమ్ అమౌంట్ ఇన్ సమ్ కంపెనీస్ అండ్ ఒకేసారి అమౌంట్ తీయాలనుకున్నారు, క్యాపిటల్ ఎక్సోడస్. సో క్యాపిటల్ ఎక్సోడస్ చేయడం వల్ల it would stem hike on RBI benchmarks. So answer is second one. The genealogy of Ambedkar signposting at signpost ఉంటుంది, signposting కాదు, signpost at constitutional morality may be traced after B form V3 may be traced to the strength of anti-caste resistance and the abolition of untouchability. It is from this context that constitutional wisdom, see, it is from this context that constitutional wisdom has been applied from. We require present here because that part of the sentence is related to present. So 2, 3, 4, no problem. No. Error. So answer is 1. 1 also we have error. Answer third one, sorry. In first one, sign post only. Second one, traced. Third one, no problem. It is from this context the constitutional wisdom has been applied. So answer is third one. Phrase replacement. Besides making sanitation a movement through the provision of well-designed toilets and behavior change in rural India, the SBM Swachh Bharat mission should have a broader vision of what constitutes cleanliness. Sanitation అనేది మూమెంట్ లాగా చేయడం, ఎలా మంచి డిజైన్, వెల్ డిజైన్ టాయిలెట్స్ అండ్ బిహేవియర్ చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఇది బిసైడ్స్ మేకింగ్ శానిటేషన్. ఆ శానిటేషన్ మూమెంట్ అలా చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ ఎస్బిఎం స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఏం చేయాలి, బ్రాడర్ విజువల్ ఉండాలి అంట ఆఫ్ వాట్ కాన్స్టిట్యూట్స్ క్లీన్లీనెస్. క్లీన్లీనెస్ అనేది ఎలా ఉండాలి అనే దానికి మీద బ్రాడర్ విజన్ ఉండాలంట. An extensive vision, yes. Habitual vision, no. Alternative vision, no. Answer is only 1. Do we have 1? Third one. The reason for deterioration. Deterioration meaning what? Worsen, decline, kshininchadam. The reason for deterioration of loans could be the impact of key judicial decisions like abrupt cancellations of coal mines and spectrum allocation. వాటన్నిటి వల్ల డిటరేషన్ జరిగిందంట. బీవిచింగ్ అంటే అట్రాక్టింగ్ ఆర్ కన్ఫ్యూజింగ్. డిక్లైనింగ్ అంటే డౌన్ఫాల్. వర్సన్ అని చెప్పుకోవచ్చు, ఇది అవుతుంది, దిస్ హ్యాపెన్స్. క్యాప్టివేటింగ్ అగైన్ అట్రాక్టివ్. సో అట్రాక్టివ్ రాదు, ఆన్సర్ ఇస్ డిక్లైనింగ్ ఓన్లీ. సెకండ్ వన్ మీన్స్ సెకండ్ వన్. The reason for declining of loans. In the environment of competition, the IMF will have to do more than just superficially tinker with its asymmetric power, structured and outdated quota. Outdated. Mustard ante developed. Panhandling is also related to development. Positive. And outdated, old-fashioned. Answer is third one. Outdated, old-fashioned, both same. There is one more word related to that, that is obsolete. Obsolete, outdated, old-fashioned, same meaning. A robust mechanism that actually helps farmers get declared MSP for a crop is being pursued. A robust means strong. Strong mechanism is being pursued. It is strong mechanism is being followed, yes. A strong mechanism is being entangled. Entangled means getting stuck. Get stuck. It is not relevant. Strong mechanism is authorized. Strong mechanism is followed, or it should be authorized. Answer followed, not authorized, because here related to pursue. Pursue means follow, continue. Only 1 4. India's full panoply of interventions invariably justified as being pro-poor have not only not separated human capital, but they have also not been able to prevent a growing income equality. To preclude maybe in spoiling a growing income,
May or may not be. Detain means arrest, not related. And after able, what do we get? Able to only. Before the bold word, able is given. So able to prevent a growing income equality or preclude. Even second one is also not possible according to grammar. Answer first one or fifth one. Preclude. Preclude also same thing. It's kind of preventing or stopping something. Answer 1. Have you next one? In each of the following questions, a sentence has been split into 5 parts. 1, A, B, C and D. Arrange the parts. A, B, C, D to make the correct sentence, to make the sentence both meaningful and grammatically correct. Of the combination of parts A, B, C, D given against the sentence, select the combination which make the sentence both meaningfully and grammatically. If the given sentence is as it is correct, no arrangement is required. There is an even poor understanding of the challenges that India today faces, maybe. There is abetment. Abetment means helping wrong thing. Abet means encourage doing something wrong. If you are helping a criminal, you are abetting. Abetting of there is abetment of toxic productivity whereby our universities churn out youth. Yes. There is for Radu. This is not possible. There is with not possible. After there is, we require A or B, which is suitable. There is an even poorer understanding or there is abetment of toxic productivity. Either ravala, A ravala, B ravala. There is an even poorer understanding of the challenges that India faces. Or there is abetment of toxic productivity whereby our universities churn out youth. Here they are expected. Here look at last one, is it? It is D, I believe. Look at the last one, they. They means what? With a poor grasp of the subject matter that they are expected to know. They means universities, youth or challenges. Toxic means poison. Toxic productivity ఏదైతే ఉందో దాంట్లో అబెట్మెంట్ ఉందంట whereby our universities churn out youth with a poor grasp of subject matter that they are expected to know and an even poorer understanding. Answer here not poorer, ఈ poor తర్వాత రావాలి. C, A రావాలి and B, C. Sorry, this one is D, right? B, D. Answer is first one. Abetment should come first. ఈ poor తర్వాత poorer రావాలి. BDAC. Most of these tales and the difficulty of navigating, not sure. Most of these tales beauty embodied, not sure. Most of these tales of the spiritual and worldly domain. Most of these tales feature a hero king's quest for union with supreme truth and Yes, directly D will come. Do we have D option? Okay, let's check whether correct or not. D, B. B is most of these tales means stories. These tales feature a hero king's quest for union with supreme truth and transcend beauty embodied in the text by a woman of unparalleled physical beauty and the difficulty of navigating the contradictory pulse. Answer is third one, D. Feature a hero king's quest. If a political movement is successful in tapping deep structures, if A structures radu, B is not possible. If A lurking under skin, no. If A these sentiments, wrong. Answer A unnadi answer. Answer is you can take 1. If a political movement is successful in tapping lurking under skin of a shallow modernity expected to usher in a secular age,
secular age, these sentiments must already be there, structures of sentiment in a society. Political movement is successful in tapping deep lurking. Answer is 1. Ptolemy had, but this system, not sure. Ptolemy had strained to make more modern observations. Ptolemy had worked out a geometric system. Which one is more suitable? And Ptolemy had and cannot come. So, answer B or C. Is it strained or worked out? Worked out a geocentric system of a brilliant. Answer is that, is it C? Worked out a geocentric system of brilliant geometric precision. But this system of interlocking orbits grew even more complex as astronomers strained to make more modern observations to fit a mistaken theory, and in the 16th century the theory began to fall under attack. Answer 4, CABD. The partition is one of the most debated issues. Yes, possibility. The partition more on? No. B, no. The partition and to the debt? No. The partition which led to one of the biggest mass migrations in world history is one of the most debated. Yes. So it can be A or D. So partition is one of the most debated issues among historians, which led to the biggest mass migrations of world history, or AD or DA. Both should be connected. AD avala, DA avala. Here comma is not needed if that is the case. If you are using is, comma is not needed. The partition comma is not needed. Partition comma which is needed. The partition comma which led to one of the biggest mass migrations. Yes. Directly you can't say she comma, she comma is, you can't say. She who went to party, you can say. So it is DA. The partition which led to one of the biggest mass migrations in world history is one of the most debated issues among historians, more on both sides of the border and to the death of an estimated one. So answer is DA, D, second one. Have we done the passage? Keep it on hold. Based on the time, we shall look into it. Okay, last one is Cloze test, right? Okay, take out Cloze test. As international oil prices head higher, India will have to dash itself for the economic race. International oil prices పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇండియా ఏం చేయాలి? ఇట్ హ్యాస్ టు డాష్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫర్ ద ఎకనామిక్ రిస్క్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎనర్జీ. ఎక్స్పెన్సివ్ ఎనర్జీ యొక్క ఎకనామిక్ రిస్క్స్ ఇండియా ఏదో చేయాలంటే విల్ హ్యావ్ టు, బిఫోర్ ద బ్లాంక్ టు ఈస్ గివెన్, టు డాష్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు ఏ డైనమిక్, నో డైనమిక్, ఏ డైనమిక్ adjective, aegis also adjective, and sorry, aegis is nothing but noun. So first one is not suitable. To backward itself, no. Armor means protect itself, maybe brace itself. Answer 2, 4, 5. Grammatically 2, 4, 5. Aegis itself, armor itself, brace itself. Answer is brace itself. India will have to brace itself for the economic risks of expensive energy. Brent crude oil futures were trading at about $70 a barrel on Friday, marking a 4-year high and a price increase of close to 6% since the start of year. So start of the year nunchi crude oil futures ela aitunnayante ala trade avutunnayante $70 a barrel and 4-year high lo undanta. The rise in international prices has been particularly sharp given that the oil had been selling at below $45 in June. అయితే ఈ రైజ్ ఏదైతే ఉందో ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజెస్ యొక్క రైజ్ ఎలా అయితే అయ్యిందో, దెన్ ఇట్ ఈస్ పర్టికులర్లీ షార్ప్ గివెన్ దట్ ఆయిల్ హ్యాస్ బిన్ సెల్లింగ్ ఎట్ బిలో $45. జూన్లో $45 కంటే తక్కువ అమ్ముడుపోయిందంట, దాని ద్వారా అది పెరగాల్సి వచ్చిందంట. దిస్ ఈజ్ అ ర్యాలీ ఆఫ్ అబౌట్ 50%
55% in a matter of just months. Matter of months lo 55% పెరిగిందంట. Oil price dash often have been explained by changes. Oil price barricade have, oil price readout no, dynamics have maybe, rampart have no, and last one, what is the last one? Production, and before the blank, after the blank have is given, only one is suitable, dynamics is suitable, because other things require has, only dynamics require you can take have. Oil price dynamics have often been explained by changes in the supply outlook. Supply outlook lo kuda changes vachayanta oil price dynamics. Dashed by the decisions of major oil producers. Palisade by the decisions, parapet by the decisions, Bastille. Parapet means the balcony border is called parapet. If you go towards that corner, you can see, you can stand and see the road. When you stand, one low wall is there, that is parapet. Bastille, a kind of wall, and palisade also it's a kind of wall. And Bastille is used for a temporary wall, especially for protection police people use. And this cannot come, this is unrelated vocabulary, to confuse us they have given. Influenced, yes, and the last one finished, yes. 4 or 5. If you look at blank, influenced by the decisions of major oil producers, finished by the decisions. Influenced by the decisions or finished by the decisions? Huh? Influenced by the decisions. Our decisions ద్వారా influence అవ్వడం జరిగింది of major oil producers. Oil trading at $70 should offer some dash to traditional oil producers. ఎవరైతే ఏదైతే ఆయిల్ $70 అమ్మబడుతుందో, ఇట్ షుడ్ ఆఫర్ సమ్ డాష్ టు ఆయిల్ ప్రొడ్యూసర్స్. ఆయిల్ ప్రొడ్యూసర్స్కి $70 అమ్ముడుపోతుందంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ షుడ్ ఆఫర్ సమ్ బాస్టియన్. అగైన్ బాస్టియన్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు కన్స్ట్రక్షన్ రిలేటెడ్. Consummate means reach high. Native, respite, resume. Resume means restart. Native, you know the meaning. Respite means break. Urata kaliginchadam. Relief. Answer is 4th. Because 6 months back it was $45 a barrel. Now it is 70 plus. So answer is, it has offered some break. Respite is the answer. ఊరట కలిగించింది ఆ రేట్ పెరగడం వల్ల ఎవరికి? ఆయిల్ ప్రొడ్యూసర్స్. లైక్ ద OPEC members which have suffered the dash of US shale producers. Suffered the dash. Buttress, not related. Buttress is a female. Beginning of US shale producers. Am I looking correct option? No. That's what. Bulwark means something solid structure. Solid structure is called bulwark. So bulwark of US shale producers. Conclusion of Raval. National of restart of onslaught. So onslaught means defeat or hurt, fail. So there only 2 things are possible. Sorry, 3 things: bulwark, restart, onslaught, because these 3 are nouns. In the blank, noun is possible. Bulwark, it is related to construction, no. Restart or onslaught. ఆయిల్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇప్పుడు $70 వస్తున్నాయి బ్యారెల్ కంటే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు, ఊరట కలిగిందనమాట. ఎందుకంటే 6 months బ్యాక్ ఇట్ వాస్ సెల్లింగ్ వెరీ లో కాస్ట్. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. వై? ఐ మీన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ సోల్డ్ ఎట్ $70 అండ్ earlier it suffered. ఎలా సఫర్ అయ్యింది? ఇట్ సఫర్ ద డాష్ ఆఫ్ యుఎస్ సేల్ ప్రొడ్యూసర్స్. యుఎస్ సేల్ ప్రొడ్యూసర్స్ ద్వారా సఫర్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ onslaught of US shale producers. According to the IMF, the last year, for instance, Saudi Arabia would break even on its budget with oil at $70. The recent spurt in oil prices, however, seem to be more the result of weakening of the US dollar. ఎలా కనబడుతుంది అంటే డాలర్ వీక్ అయింది కాబట్టి కనబడుతుంది ఈ ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరగడం. The dollar has been gradually weakening against the major global currencies since the beginning of the last year. డాలర్ వీక్ అవుతుంది కాబట్టి ఆయిల్ ప్రైస్ పెరుగుతూ ఉంది. But the trend was given a new push following comments by US Treasury Secretary Steven Mnuchin in favor of weak dollar policy.
కానీ ట్రెండ్ చేంజ్ అయిందంట కొద్దిగా. ఎప్పుడు యుఎస్ ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్టీవెన్ ఏదో చెప్పాడనమాట డాలర్కి ఫేవరబుల్. At Davos this week, Mr. Mnuchin noted that a weaker dollar would be good for American trade. ఆ డేవోస్లో ఏం చెప్పాడంటే ముచ్చిన్, డాలర్ వీక్ అవడం అమెరికాకి మంచిది. However, given that USC is right in the middle of monetary tightening cycle, it is unlikely the dollar will continue to boost oil prices. అయితే యుఎస్ ఎలా ఉంది అంటే ఇప్పుడు మానిటరీ టైటనింగ్ సైకిల్లో ఉందంట. అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్లైక్లీ ద డాలర్ విల్ కంటిన్యూ బూస్ట్ ఆయిల్ ప్రైస్. అది ముందు కూడా ఫ్యూచర్లో ఆయిల్ ప్రైజెస్ని బూస్ట్ చేస్తుందని చెప్పలేమంట, అన్లెస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ స్లోస్ ద ప్రొజెక్టెడ్ పేస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంక్రీస్. ఒకవేళ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఎప్పుడైతే ప్రొజెక్టెడ్ స్పీడ్ని తగ్గిస్తుందో రేట్ ఇంక్రీజెస్ని అప్పుడు చెప్పచ్చు. కన్జ్యూమర్స్ ఇన్ ఇండియా నవ్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండియా. డాలర్ అయిపోయింది, ఆయిల్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం ఆయిల్, సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ డాలర్, థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ ఇండియా. Consumers in India are already beginning to feel the pinch as oil and as petrol and diesel prices have hit multi-year highs. ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ ప్రైజులు పెరగడం వల్ల ఇండియన్స్ కన్జ్యూమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇండియాలో వాళ్ళు చాలా బాధపడుతున్నారు అన్నమాట. అప్పుడే స్టార్ట్ అయిందనమాట. ఎందుకంటే డీజిల్ పెట్రోల్ ప్రైజెస్ మల్టీ-ఇయర్ హైకి వెళ్ళిపోయాయి, ఆల్ ద టైమ్ హై. The retail selling price of both petrol and diesel in Delhi, for instance, has risen by close to 3 rupees a litre since the dash of 2018. అయితే రీటైల్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో పెట్రోల్ది, డీజిల్, ఢిల్లీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే 3 రూపాయలు పెరిగిందంట పర్ లీటర్ సిన్స్ ద డాష్ ఆఫ్ 2018. బట్ రైస్ ఆఫ్ 2018, బిగినింగ్ ఆఫ్ 2018, ప్రిజర్వింగ్ లోకల్. లాస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ దట్? కంప్లీటింగ్. ఆన్సర్ 2 or 5? Answer is since the beginning of 2018. The rise in domestic fuel prices is on expected lines given the policy of dynamic daily pricing petrol and diesel dash by the center. Munitions, ammunition related. Deterrence means delay. Endured by the center, maybe because of the passive voice. Adopted by the center, maybe. Grammatically 3, 4 possible. And the fifth one? Immunity by the center, no. Answer 3, 4 లో కావాలి. ఎండ్యూర్డ్ అంటే టాలరేటెడ్, భరించడం. ఎండ్యూర్డ్ బై ద సెంటర్ ఆర్ అడాప్టెడ్ బై ద సెంటర్? ఆన్సర్ అడాప్టెడ్ బై ద సెంటర్. బట్ యాజ్ రైజింగ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ పుట్ ప్రెషర్ ఆన్ డొమెస్టిక్ కన్జ్యూమర్స్. ఈ ఆయిల్ ప్రైజెస్ పెరగడం వల్ల డొమెస్టిక్ కన్జ్యూమర్స్ మీద ప్రెషర్ పెరుగుతుందంట. ద గవర్నమెంట్స్ విల్ హ్యావ్ టు డాష్ ఫ్రమ్ డాష్. విల్ హ్యావ్ టు the governments will have to fortress and a big fort. Fortification solidify అంటాం. అండ్ ఇక్కడ 2 తర్వాత V1 ఎక్కువ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. Dike, down, it is a noun. Continue from, maybe. Last one, desist from. Answer is 4 or 5. Desist means away from. So రైజింగ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ ప్రెషర్ పెడుతుంది అనమాట డొమెస్టిక్ కన్జ్యూమర్స్ వల్ల. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ హ్యావ్ టు డాష్ ఫ్రమ్ సబ్సిడీస్ టు ఈజ్ ద పెయిన్. సబ్సిడీస్ని ఏమో చేయాలి. కంటిన్యూ ఫ్రమ్, డెసిస్ట్ ఫ్రమ్. కంటిన్యూ వచ్చినప్పుడు జనరలీ ఫ్రమ్ కాకుండా టు తీసుకుంటాం. ఇట్ విల్ కంటిన్యూ టు, కాబట్టి డెసిస్ట్ తీసుకోండి. ఇట్ విల్ హ్యావ్ టు డెసిస్ట్ ఫ్రమ్ డాష్ సబ్సిడీస్. గ్యారిసన్ సబ్సిడీస్. రిసార్టింగ్, మేబీ. ఫ్రమ్ రిసార్టింగ్ టు. ఫ్రస్ట్రేట్ రాదు V1, బికాస్ ఫ్రమ్ ఈజ్ అ preposition తర్వాత ING కానీ నౌన్ కానీ రావాలి. గ్యారిసన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు, అగైన్, కన్స్ట్రక్షన్ రిలేటెడ్, నాట్ రిలేటెడ్ టు ద కాంటెక్స్ట్. ఫ్రస్ట్రేటెడ్ V1 ఈజ్ నాట్ సూటబుల్. రిసార్టింగ్, ఎస్. విత్హోల్డింగ్, ఎస్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్? ఫెన్స్. ఫ్రమ్ ఫెన్స్ టు సబ్సిడీస్. ఆన్సర్ ఫ్రమ్ తర్వాత బ్లాంక్, అగైన్ ఆఫ్టర్ బ్లాంక్ 2 ఉంది. సో రిసార్టింగ్ టు, విత్హోల్డింగ్ టు ఆర్ ఫ్రెండ్స్ టు. ఆన్సర్ 2, 4, 5. ఆన్సర్ ఈజ్ రిసార్టింగ్ టు. ఇంకా చేయాల్సింది ఏంటి అంటే రిసార్టింగ్ టు అంటే ఇక్కడ లాస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్. ఇంకా చేయాల్సింది ఏంటంటే సబ్సిడీస్ని రిసార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది పెయిన్ తగ్గించాలి అంటే. ఇట్ షుడ్ వర్క్ టువర్డ్స్ నేషనలైజింగ్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ టు బ్రింగ్ డౌన్ రీటైల్ ప్రైజెస్. కాబట్టి ట్యాక్సెస్ని రేషనలైజ్ చేయాలంటే పెట్రోల్, డీజిల్ మీద ఆ రీటైల్ ప్రైసెస్ తగ్గించడానికి. దిస్ విల్ హెల్ప్ కన్జ్యూమర్స్ వితౌట్ డాష్, వితౌట్ ఎంబాంక్మెంట్. ఎంబాంక్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రివర్ దగ్గర ఫుట్పాత్ ఉంటే ఎంబాంక్మెంట్ అంటాం. రివర్ ఫుట్పాత్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంబాంక్మెంట్. మీన్స్ యూ స్టాండ్ ఆన్ దట్ ఎంబాంక్మెంట్ అండ్ యూ లుక్ ఇన్ టు ద రివర్.
without imposing, yes. Citadel means a big tower, a building construction, not related. Without refusing, without deny కాదు ing రావాలి without తర్వాత answer to or for. Without refusing a burden, without imposing the burden on the companies. What should come? Without imposing the burden. Impose burden. That's all for now. How many of you have done comprehension?